शागन गगने घोर घन घटा घटा Prokoska ke please come on the stage. সম্বর্ধনা জানাবেন অমিত বিকাশ দে, ভাইস চেয়ারম্যান অফ ফেস্টিভ্যাল কমিটি রঙ্গসেনা। অমিত কুমার দেখে ডেকে নেব একটু। জাস্টিনা জান ক্রোকোস্কাকে বরণ করে নিচ্ছেন অমিত কুমার দে মহাশয়। অমিত বিকাশ দে। ট্র্যাডিশনাল বেঙ্গলি তাঁতের শাড়ি। উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেবেন। দলের কিছু আমাদের নতুন নাটক বীরকুমালা এবং আরো যা যা নাটক নতুন হয়েছে তার ব্রোশিওর, আর আমাদের দলের কর্ণধারের নিজের হাতে আঁকা সমস্ত থালাই আমাদের দলের কর্ণধার নিজের হাতে আঁকে। আমি ধ্রুপদ ঘোষকে ডেকে নেব মডারেট করার জন্য এই পুরো সেমিনারটা। Welcome to all my theatre friends and theatre artists of Noihati Rangasena and our beloved friends also. And welcome to our international delegates, Srimati Justyna and our mentor, our beloved theatre artist of Bengal and India, of course, Dr. Shantanu for being here. Let's start the seminar, which is already aforesaid. The name is Psychosomato therapy in relation with the body and nature. Before that, I want to postulate some explanation about India and Poland. Noihati is also a step to tide the bonding between two countries. We are thankful to Srimati Justyna and Dr. Shantanu for their kind presence to discuss about the aforesaid topic like psychosomatotherapy in relation with body and nature. Before starting, I would request Dr. Shantanu who is an associate professor of drama department of Rabindra Bharati University, an eminent theatre director and actor of Kalyani Kalamandal. His areas of specializations are ancient theatre practice, acting, design and direction. His recent published books are like edited A Forgotten Thepsian, Shatu Sen, National School of Drama, New Delhi 2020, edited Macbeth Mirror, From the Text to Performance, Kalyani Kalamandalam, Kalyani 2021. We welcome Sir Dr. Shantanu to deliver his preface regarding this topic. Sir. Very welcome to Justyna. Is it right, Justyna? Yes. Okay, that's great. It is nice that I'm just sharing with her. In 2017, we get an opportunity to went to Poland, and there is a place called Gdansk, and fortunately, her is it your birthplace? Yes, I was born here. I studied. Okay, that মানে এটা একটা কিরকম আশ্চর্য ঘটনা যে ওনার জন্মস্থান গিদান্স্ক এবং সেখানে
2017 সালে আমাদের কল্যাণী কলামণ্ডলম আমাদের যে ম্যাকবেথ বিরাট নাটকের কথা বললো সেখানে আমরা পারফর্ম করতে গিয়েছিলাম and there is a big festival regarding Shakespeare's drama in Gdansk Theatre Festival. Almost it took 15 to 20 days ধরে ফেস্টিভ্যালটা হয় across the globe. Several theatre groups ওখানে যায় পারফর্ম করে, so we get an opportunity over there to go and perform over there. So it's a nice country, Poland, and বারবার ওয়ার্সার কথা ভীষণ বারবার ওয়ার্সা হচ্ছে পোল্যান্ডের রাজধানী। সেখানে সত্যি সত্যি প্রচুর ইন্ডিয়ান কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস, যোগা সেন্টার, ডান্স সেন্টার এবং অবভিয়াসলি পোল্যান্ড অ্যান্ড পোল্যান্ডের থিয়েটার। একটা নাম ভীষণ আমাদের জড়িয়ে আসে, জর্জি গ্রোটোস্কির কথা। যদিও গ্রোটোস্কি theater practices most of the time he practiced in Poland, but he left Poland due to some political instability. Yeah. So anyway, and definitely গ্রোটোস্কি ভারতবর্ষে বহুবার এসছেন। এখানকার বিভিন্ন যে আমাদের ওনার একটা খোঁজ ছিল থিয়েটার রুটস খোঁজার, সেই খোঁজের জন্য উনি বারবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এনিওয়ে, আজকের এই আলোচনা সভার যে বিষয়, সে বিষয় একেবারেই আমার বিষয় নয়। ইটস নট মাই টপিক। অবভিয়াসলি আমি জাস্ট এখানে আপনাদের একটা সূত্রমুখ ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব শুধুমাত্র। এই নাট্যদলের ভাইস প্রেসিডেন্টের সাথে বাইরে কথা হচ্ছিল যে আজকের এই টপিক নিয়ে উনি তার ভাবনা আমাকে শেয়ার করছিলেন, তো সেইটা আপনাদের একটু ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। এই যে নেচার অ্যান্ড বডি, তার রিলেশনশিপ, এটার কি as such is there any point the relationship between the nature and our body? নেচার বলতে ইটস ভেরি সিম্পল, আপনারা সবাই জানেন নেচারে কি আছে। বাতাস, এয়ার, ফায়ার, আগুন, রাইট? আপনারা এখনই সবাই বলতে পারবেন। আর কি আছে? পৃথিবী, মানে আমরা যেটাকে মাটি বলি, রাইট? আর কি আছে? এনিওয়ান? এখানে তিনটে জিনিস আমি বললাম। আকাশ। আর কি আছে? লাইট, দ্যাট ইজ ফায়ার। সো দিস 5 এলিমেন্টস আমাদের যে হিন্দু শাস্ত্র আছে সেখানে এই 5 এলিমেন্টস দিয়েই নাকি আমাদের শরীর, নাকি এই পৃথিবীর। For the wonderful preface, I guess. We want to know our international delegates. Srimati Justyna Jankroska, Justyna Monika Janieska Kwiska, 1964, is an artist and a psychosomatotherapeist who explored the body, voice, and object in the domain of performance art. When I was really, after 3 years of practice under direction of my master, I decided to apply for scholarship to my second master, because I met in Poland Mintanaka and I was really impressed. Mintanaka is a Japanese avant-garde artist, and then he was very necessary student for Tatsumi Hijikata. Tatsumi Hijikata developed Buto dance, and after he passed away, Mintanaka continued
his work and idea about connecting body with nature, and he developed Body Weather Farm in Japan, nearby Fujiyama. It's a very rural area. So I participate in the school of Mintanaka. And then these two experiences, specific experiences of my, which I take from my master, who was a student of Grotowski, and from another master, Mintanaka, Japanese artist. It's developed me as an independent artist, because these two qualities make something new. And then I started perform, because before I never imagined I can be performance artist. I was working also with people in the field of happening. This is very modern style of para-theater activity. I also developed a small theater group, but I was mostly using my head, because I was giving impulse to another colleagues, friends, and then it's changed everything, because I take my courage to go with my body and voice and be here and now for witnesses or for public, because it is very necessary to to make to divide these two qualities, because it comes from, of course, Grotowski heritage, that on the continuum of performance art, of performing arts, on the one end is art as a presentation, like a show, and then on the second end is just art as vehicle. That means this kind of art is more orientated to the inner life of doer, like, for example, performance artists. And this is very ancient concept, and which comes from maybe prehistoric time, when for a human it was not necessary to show something. It was just between human, what happened between human and nature, between human and then nature elements, between human and God. Very ancient idea. So thanks to my master, I understand also that for me this kind of activity out of presentation is very necessary, because it makes my experience deeper. I feel that I can go deeper and deeper with this experience. And so, if I can say about proportion, what I do, mostly this is art as vehicle, and this is a specific term which was developed by one prominent director, yes, from England, and he said that Grotowski art is something which take spectator to another dimension, yes, and this is art as vehicle.
So I use these two things as a practitioner, these two areas like art out of presentation, which I don't need public, yes, and I do my research in the nature side, and then second is presentation, and not so often, very rare. When I feel I'm ready, I go and I share with public my experience and my feelings. And now I would like to say very shortly something about psychosomatotherapy. Maybe it's necessary to say about etymology of this word psyche. It comes from Greek language, ancient Greek language, and psyche, this is a soul. So, and somato, this is body. I know in India it's a little bit different meaning, but in Greece, in ancient Greece, psyche means, until today, we use these words in modern therapy, like psychotherapy, psychosomatotherapy. And this is a specific kind of therapy because therapists start from body and then go deeper to soul. Anyway, like Bhagwan Osho said, body is a visible soul. So that means it's something in psychosomatotherapy. It's a kind of integrative discipline, integrative domain, because it's integrate body and soul. Because nowadays this union is violated. And the people who live, especially in the big cities, and then generally are disconnected with body. They suffer many problems, and also not only psychological, very, very psychosomatic problems. So I help people during my workshops to rejuvenate this contact, this union with body through nature. So very often I teach outside in the plein air. I conduct my workshops in the nature side. So this is very shortly, I hope, not so long, I say about this three elements. I mean about art as vehicle, performance art, and then psychosomatotherapy. So I think nowadays it's very necessary also for artists to be open for problems of modern society, and then more help people than shock people. This is my point of view, because modern art very often use element of shocking, and but I think it's enough. Our epoch create enough pain, enough suffering, enough wars, enough destabilization. So I feel my mission is to give people more stability and understanding about belonging to the nature. Thank you. Can you just little explain about
like Grotowski's via negative theory to the actor's training, that the via negative theory, the practice, and then how you use on your training process. Can you just explain that a little bit? A very interesting question. Because via negativa, that's mean Grotowski. Yes, yes. একটু জাস্ট আপনাদের ধরিয়ে দেই, গ্রোটোস্কির যে ট্রেনিং প্রসেস তাতে আপনারা অনেকেই জানেন, সেইটাই আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম। ওখানে একটা ভিয়া নেগেটিভা বলে একটা প্রসেস, যেখানে অ্যাক্টর নিজেকে, ওই যে কথাটা বলছিল আমাদেরকে, সোল আর বডিটাও একটা সোল, তার একটা এক্সপ্রেশন আলাদা একটা জিনিস, সেইটা ওরা প্র্যাকটিসের মধ্যে দিয়ে ধরবার চেষ্টা করে, যেটা আসলে গ্রোটোস্কি তাদের প্র্যাকটিসে করেছিলেন ভিয়া নেগেটিভা। আপনার গ্রোটোস্কির যে বই আছে, পড়লেই ওখানে আছে, টুয়ার্ডস আ পুয়ার থিয়েটার, গ্রোটোস্কির বিখ্যাত বই, সেখানে এটা উনি বলছেন। তো আমি ওকে ওটা জিজ্ঞেস করছিলাম যে এইটার সাথে এই প্র্যাকটিসটা ও নিজের এই প্র্যাকটিসে কি করে জড়ে। সরি, জাস্ট ক্যান ইউ এক্সপ্লেন দেন? Yes. You know, it's also a little bit, I must to be honest, yes, with you and with myself. I never practiced with Grotowski, but I practiced with his student. Okay. So what my master created, it was like his own personal path also, but he take a lot from Grotowski. And also this via negativa was present in his teaching, so it influenced me. That means the most important for performer, for an artist, is just reduce and take off things, yes, to stay very simple, not too much fixed on technique, on objects, just go through the process and eliminate. Yes, it was something about elimination, because I think nowadays, especially pop art, serve people, give people too much, and it's very, I think, very something special about via negativa. And Grotowski, it was a special meaning for Grotowski, because he said about he was working with his actor Ryszard Cieślak on the special in a special way, because they was going to the total act. That means actor in the process of work, in the process of developing a play, a role, was staying, how to say, totally naked, without any, how to say, special things, because in Grotowski theater was calling poor theater. Yes. No, not too much objects, not too much things and costumes. So actor was really like in total act, totally open and naked. Not like exactly naked, because it was, I think, this time impossible in theater to be so radical, because Grotowski was active in Poland during communism, when we was not independent country. Poland was dependent to Soviet Union this time, so culture was controlled a little bit. But Grotowski was really, how to say, special person, and he used tactic. That means it was possible for him share opinion with communists
even sometimes with people who was Roma Catholic, but it was the problem, balance this, because on the end, even communist, even Roma Catholic Church don't accept Grotowski. He was totally, in one moment, like, not alone, because he was with his ensemble, but বলছি আমি হলাম গিয়ে ভোলা মহেশ্বর, তাই তো? এই সংসারে ঘুরে ঘুরে বেড়ানোই আমার কাজ। কিন্তু এরকম চন্ডী মানে আপনার বউ কি এরকম করে স্যার? তখন কি করেন আপনি? আমি কি করবো একটু বলে দেবেন? কি কয় চুপ করে করে বসে থাকলে তার হবে না, ওদিকে তোর চন্ডী একেবারে রেগে ফায়ার হয়ে গেছে। আমি হলেন গিয়ে ভোলা মহেশ্বর, কোথায় এই ফুলো বোন? আরে বাবা চন্ডী কি করছো? চন্ডী ছাতা নিয়ে ছুটে বা, আরে চন্ডী চন্ডী, আরে কি করবে রে? আরে ছেড়ে দাও তুমি একটা 5টা ওই একটা 6টা Give it to Deep Bhumi. Yes. So I would request to our director Deep Bhumi to say a few words. থ্যাংক ইউ। যারা যারা এখানটায় ছিলেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ। আজকে যেহেতু কালী পুজো গেছে সত্যই নৈহাটিতে, তো আমরা অনেকেই এর কাছে হয়তো এই খবরটা পৌঁছাতে পারিনি যে আজকে এখানে একটা সেমিনার এবং নাটক রয়েছে। আর সত্যি আমাদের নৈহাটির প্রতি এই কদিন খুব ধকল গেল, রাস্তাঘাটে এখনো তার পরিণাম বোঝা যাচ্ছে। তো সকলকে ধন্যবাদ যারা এসেছিলেন। আমাদের আরেকটা কথা বলি, মিতাদি এই চরিত্রটায় আজকে মানে খুব কম দিনে, মানে কম দিন নয়, কালকে রাতে ওনাকে বলা হয়েছে এটা করার, এবং উনি চেষ্টা করেছে ওনার সাধ্য মতো। আমাদের এই চরিত্রটা অনু করতো, কিন্তু ও একটা চাকরি পেয়ে যাওয়ার জন্য হয়তো ওর আমাদের সময় দিতে পারছে না। তো সেই জন্য আমরা খুব তাড়াতাড়ি করে কোনো পুজোর জন্য সময়ও পাইনি, সেইভাবে আমরা এই নাটকটাকে প্রিপেয়ার করলাম। তো আমি ম্যাডামের কাছে জানতে চাইবো, হোয়াট ওয়াজ ইউর রিয়াকশন? my reaction for this, even I don't understand language, but gestures, actions, and then this all energy, yes, specific energy makes me feel good, yes, because it comes from the body. Really, you are in the body, yes. It's what can I say? You live in your body with emotion, with this all feelings, which comes from the body. Yes? This is not something about concept or rational feeling. It comes just from body. Yes, and it looks very good. Thank you. থ্যাংক ইউ। আমি আমাদের কর্ণধারকে অনুরোধ করব আমাদের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করবার জন্য। অশেষ ধন্যবাদ আজকে যারা সবাই এলেন। আমি সাইড কর। আমাদের অসীমাদি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সমস্ত খাবারের অ্যারেঞ্জমেন্ট আজকে অসীমাদি করেছেন। vegetable soup. Taste is bitter. This one. Shukta. Okay. Maybe first time, yes, because I Posto. Aloo. Potato. Yes. Aloo, that really I feel like at home, yes. This time when my mother was alive, yes, and she was keeping me. Really, because my mother passed away very long time ago. Yes. So it's once again this feeling comes to me. It is our pleasure.